Hello dear students to a new lecture in poetry course. Today we have a new poem, The Nymph's Reply to the Shepherd by Sir Walter Raleigh. Sir Walter Raleigh. This poem is a reply to the previous poem by Marlowe, The Passionate Shepherd. Here in this poem we have the nymph is replying to the offer that Marlowe proposes in his poem. Let us start by reading the poem, please. The first part, the first two stanzas. If all the world and love were young, and truth in every shepherd's tongue, these pretty pleasures might me move to live with thee and be thy love. But time drives flocks from field to fold, when rivers rage and rocks grow cold, and Philomel becomes dumb, the rest complain of cares to come. In this part of the poem we have the core of the poem. We could understand the meaning of this poem or the intention of this poem. Here we have the nymph. The poet uses a persona that he is talking in a tongue of a lady, the lady that Marlowe proposes to her in his poem. إذن عندنا هذه القصيدة على لسان امرأة. هذه الامرأة هي نفس الامرأة اللي خاطبها مارلو في قصيدته السابقة. هنا عندنا الشاعر سير والتر رالي يرد على مارلو بلسان امرأة. He's saying that all the offers you have offered to me, كل هذه العروض اللي عرضتها. If, look, he starts this part by if, and we all know that if is hypothetical or conditional. إذن if اللي هي احتمالية أو نقدر نقول افتراضية. إذن هنا the nymph تفترض if all the world and love were young. إذا بقى الحب وبقى العالم كله شاب وما يكبر بالعمر ولا يتغير, then I might move to live with thee, to live with you. Then if all this happened, if there is no change in the world, and of course it is hypothetical, هذا الشيء افتراضي وغير موجود بالحقيقة أو بالواقع. إذا تغير أو إذا ثبت هذا الشيء, I will move with you, I will love you. The second stanza here offers the realities, and then she starts with but time drives flocks from field to fold, when rivers rage and rocks grow cold. Here we have the response or the rejection to the offers that Marlowe proposed before. Marlowe in his poem offers that we will sit upon the rocks and see the shepherds feed their flocks. مارلو بقصيدته قال نجلس على الصخور ونشاهد كيف الراعي يطعم قطيعة، وكيف الأنهر نشاهد الأنهر، نشاهد الطيور، ونشاهد الوادي والأراضي الخضراء وغيرها من الصور اللي تكلمنا عنها بالقصيدة السابقة. هنا بهذه القصيدة الشاعر عن طريق لسان هذه المرأة يرد على مارلو باعتبار اتخذ نقطة الرفض وهي الوقت، انه كل اللي عرضتهن، كل العروض اللي قدمتهن عبارة عن اشياء تنتهي بالوقت. الوقت رح يخلي flocks from field to fold، رح يخلي القطيع ينتهي خلال الوقت، والأنهر تنتهي، والصخور تصير باردة grow cold، يعني إذا صارت باردة بأي بمعنى ما راح نظل جالسين للأبد. إذن كل عروضك هي وقتية و
خيالية أيضا وغير واقعية. ولو بقى هذه الصور على طول الوقت، على طول العمر، these pretty pleasure might move to live with thee and be thy love. if طبعا هالشي مستحيل يصير بسبب كل الصور اللي عرضهم الشاعر وقتية. أي بمعنى إنه الشاعر، أي برومانسية الشاعر الخيالية مارلو عرض أشياء، وعرض الحب، وعرض أشياء رومانسية، بينما كان رد الواقع من قبل المرأة، من قبل النمف الحورية، من خلالها هي عرضت الواقع، وأن كل هذه الصور اللي عرضتها مجرد أشياء وقتية، والأشياء اللي أنا أريدها أشياء لازم تكون خالدة للأبد. لذلك أنا ما راح أقدر I will not love you for these things. I need something that keep me all my years till death. هي تريد شيء خالد، شيء يلازمها ويبقى وياها إلى طول العمر، وليس فقط هذه الصور الوقتية. The second stanza. The flowers do fade, and wanton fields to wayward winter reckoning yields. A honey tongue, a heart of gold, his fancy spring, but sorrows fall. Thy gowns, thy shoes, thy beds of roses, thy cap, thy kirtle, and thy poses, soon break, soon wither, soon forgotten, and fall ripe, reason rotten. Look here. Also you have a repetition to all the offers, to all the gifts that Marlowe presented in his poem. But here we have an explanation why she rejected these gifts. She's saying that the flowers do fade. I do not want flowers, because flowers do fade. I want something immortal, something won't ever fade. So the flowers won't convince me to love you or to live with you. I want something realistic, something express your love forever, not only something mortal. Also the gowns, shoes, beds of roses. As we remember, Marlowe presented or gifted the gowns. He's proposed that he will give her shoes and beds of roses, kirtles of roses, all of the spring images that he offers. She said that it will soon break, soon wither, soon forgotten. راح ينتهن وينسن قريبا. أي باعتبار كل هذه الأشياء وقتية. أيضا لاحظوا كيف أن الشاعر مركز كل تركيزه على أنه كل أشياء اللي عرضها مارلو وقتيات، ما موجود شيء خالد، ما موجود شيء واقعي، هن مجرد خيال رومانسي بعيدا جدا عن الواقع والعقل ما يتقبله. لذلك نشاهد هنا شخصية المرأة بردها أنه هي تختار، she chooses her brain, she chooses her mind, her reality on her heart. فضلت عقلها على قلبها، أو هي من النوع الذي تفضل الشيء الواقعي بعيدا عن كل خيالات الرومانسية والحب اللي ممكن خلال مدة قصيرة تنتهي وينصدمون بالواقع بعدها. طبعا نقطة جدا مهمة هذا الرد. Raleigh, as we can see here in this part, Raleigh, the poet, makes frequent use of the poetic devices that give Marlowe's poem its musicality. Yet the reader cannot help but sense the mockery. Look, الشاعر رالي حتى يبين من أساسيات الرد على قصائد أخرى، حتى يبين أن هذه القصيدة هي رد على قصيدة مارلو، ليست فقط بالمعنى ولكن في الستركتشر.
Even the structure is a reply to Marlowe's poem. Raleigh uses the same devices that Marlowe used. He used the same rhyme. He used the same mistakes as well, or the same deviation. As we can see here, feels and yields. Yields is a verb, so we have put the singular, the third person s. It means that the subject is singular, but we have feels here, the subject. Feels is plural, yields a singular, so it is a grammatical mistakes. Also, it is the same mistake in Marlowe's poem. Because the rhyme, the poet uses the poetic license in order to deviate the norms of grammar. الشاعر خطأ وليس خطأ، وخطأ متعمد ليواكب القافية في القصيدة. لذلك الشاعر رالي استخدم نفس الخطأ المتعمد حتى يكون رد مباشر لقصيدة مارلو. Also we have the rhymes. We have a very similar rhyme between those two, beside of course to the meanings or to the direct mentions from the poem, like the gowns or the beds of roses that Marlowe has mentioned in his poem. Also, all these are like a style of mockery, towards Marlowe's poems, like he's responding to the poem by mocking it. A summary of these two parts, that the nymph reminds him his gifts only symbolize decay and the passing of time. Look here, the nymph reminds the poet, the shepherd, that all these gifts are mortal and it will decay with time. They will soon break and are soon forgotten. While in folly, such gifts may seem to exist always in their perfect, to a reason, processing and time haunted. Even though these gifts seems to be always perfect, not it will not decay on time, but they will decay on time. They will break, they will wither, and they will forgotten. They will be forgotten. إذن she's saying the nymph الحورية أو المرأة ترد عليه إنه كل هذه الصور على الرغم من إنها تبدو دائما مثالية وبكل الأوقات، لكنها وقتية ورح تنتهي بالوقت. The third and the last two stanzas, thy pelt of straw and ivy buds, thy coral clasps and amber studs, all this in me no means can move, to come to thee and be thy love. All these in me no means can move, to come to thee and be thy love. But could youth last and love still breed, had joys no date, nor age no need, then these delights my mind might move, to live with thee and be thy love. But let me repeat the last stanza. But could youth last and love still breed, had joys no date, nor age no need, then these delights my mind might move, these delights my mind might move, to live with thee and be thy love. Here we have the same style. He is repeating the gifts or the present that Marlowe presenting to the woman, to the lady, and he's saying that all these in me no means can move, to come to thee and be thy love. كل هذه الأشياء ما راح تخليني أقدم مشاعري إليك.
ولا راح تخليني أنتقل أو أعيش معك أو أحبك. لكن but could youth last and love still breed, like we have in the first stanza, in the first part. The second stanza with but, he here uses but if could youth last، إذا كانت كل هذه الأشياء تبقى شابة، ويبقى الشاب شاب يعني ما يكبر بالعمر، ونبقى بعمرنا هذا، ويبقى الحب مستمر طول العمر، وتبقى هذه المتع كلها ما تتغير مع الوقت، ما تكبر بالعمر. then these delights، كل هذه المتع، هذه الأشياء الجميلة راح تحرك عقلي. my mind might move. Here pay attention to this point. She said my mind. She didn't say that my heart will move. In the similar cases in love poems, we only see hearts, that they think with their hearts. Here we can sense that she thinks with her mind, with her brain, that then these delights my mind might move. كل هذه المتع احتمال إذا، طبعا إذا بقت شابة، وإذا ما تغيرت بالوقت، وإذا كانت ما تتغير بالوقت، طبعا هذا الشيء غير صحيح، ولكنها تتكلم افتراضيا. إذا صارت هذا الشيء then I will move with you and be your love. إذا صار هذا الشيء وإذا تحقق هذا الشيء، إذن راح أكون حبيبتك. كل هذه الأشياء هي عبارة عن تقريبا مثل ما نقول رفض مؤدب، أي إنها عرضة المستحيل، وهي إنه تتحقق الصور اللي عرضها. مثل ما يجي أنت تتخيل الموقف كأنه شخص رجل اجى تكلم وعرض مشاعره على امرأة، عرض مشاعره بالطريقة التقليدية الرومانسية الخيالية. الشخص يقدم صور رومانسية اللي يتصور بتخيله انه كل مرأة تفضلها، لكن انصدم بحقيقة هذه المرأة اللي ردت عليه باسم، طبعا سير والتر رالي الشاعر رد عليه خلال هذه المرأة، هذا النوع من المرأة اللي تفكر بعقلها، أي لا تفضل الأشياء الخيالية اللي عرضهن، ولا تفضل الأشياء الوقتية، ولكن تفضل أو تطلب الأشياء الخالدة. وخيرته أي عرضت عليه I will say yes، then هي راح تقبل لو كانت كل هذه الأمور تتحقق، لو كانت إنه هم يبقون شباب طول عمرهم والحب يستمر نفسه، وكل هذه المتع الأراضي ما راح يتغيرن ويا الوقت. طبعا هذا الشيء مستحيل باعتبار كل الصور اللي عرضها منه spring images. مجرد ما ينتهي الربيع راح تنتهي الخضار، راح تنتهي الأشجار، راح تنتهي الطيور، راح تنتهي الأزهار، كل هذه راح تنتهي بمجرد ما ينتهي فصل واحد. كيف انه هي طلبت انه تبقى هذه طول العمر، وهالشي مستحيل. إذن she said no. إذن كنهاية أو كمعنى رئيسي لهذه القصيدة أنه هي ترفض حب وقتي، ترفض هذه العروض، وهي تطلب أنه يكون حب، تطلب أشياء تكون ممتدة وخالدة إلى نهاية حياتهم، بعيدا عن كل هذه الأشياء الوقتية والخيالية، واللي تكون متعتها بوقت قصير جدا، وبعدها راح يرجعون للواقع، ومن يرجعون للواقع راح تبدأ المشاكل. لذلك هي رفضت تدخل بالخيال من البداية، وتطلب الواقع من البداية بعيدا عن كل هذه الخيالات. Yes, we can notice that in the first part, the first two stanza and the last two stanza have the same or the similar style. In the first two stanza we have, if you will make all these happens, all the pleasures, all the images you have offered, all the gifts you have offered, to stay as it is and will not change with time, and if we were young and we will be young forever, then I will accept you. But these cannot be happened, and I can't live with you, because these joys
will be ended soon, will fade. This is the same meaning in the first two stanza and the last two stanza, but in different words. Also, you can see the use of the subjunctive mood or the conditional mood, like we have in the first two, if, but, and here we have also the same if. He didn't write if, but it is the same meaning. And we have in the last stanza but unfortunately no. So if you could do that, but unfortunately no. Here you have at the end of the lecture a summary to the link between the two poems. I will read it to you. The poem is a response to Christopher Marlowe's The Passionate Shepherd to His Love, written in 1499. In Marlowe's poem, the shepherd asks the woman that he loves to run away with him and live the simple life outdoors, where he will make her clothes from flowers and shells and the wool of their sheep, and life will be a celebration of their youthful love. إذن هو عرض بقصيدة مارلو إنه راح يصنع لها ملابس من الأزهار وقطن وصغيرها من الصور اللي ذكرناها، ويحتفل بحياتهم، راح يبقون شباب طول عمرهم، عند حبهم راح يبقى شاب طول العمر. In her response، في إجابتها، Raleigh has the Nymph list reasons why the ideal life، لماذا هذه الحياة المثالية اللي the shepherd describes is unlikely to happen، اللي وصفها الراعي في قصيدة مارلو cannot be happen، unlikely to happen، ما محتمل حدوثه. The shepherd emphasizes his love as if love alone can conquer any problems. الراعي يصف حبهم كأن الحب هو الشيء الوحيد المطلوب بالعلاقة وراح يحل أي مشكلة. And he lists the things that he is willing to do for her. He lists that he is willing to do for her, as well as the splendors of the simple country life. ويوصف يعني أسعدنا إنه وصف الحب كأنه هو الحل لكل شيء، وإنه الشيء الوحيد المطلوب بالعلاقة، ويبدأ يعدد الأشياء اللي هو راح يسويها لها أو اللي راح يهديه لها. The nymph, on the other hand، الحورية أو المرأة on the other hand looks at the darker side of human nature، نظرت إلى الجانب المظلم أو الجانب الأكثر ظلم أو أكثر ظلام في الحياة أو الطبيعة الإنسانية. In the second line she brings up the idea that shepherds do in fact lie sometimes. جلبت في البيت الثاني أو السطر الثاني من القصيدة فكرة إنه الراعي أو الرعاة في بعض الأحيان يكذبون. She might lament men in general that الرجال يكذبون, implying that she would be foolish to believe everything that he claims. وهي راح تكون حمقاء إذا صدقت كل اللي جاي يدعيه. Throughout the rest of the poem she explains the reason why, whether he is sincere or not. She has to be skeptical that their life together would be as the shepherd describes it. Her main point is that the shepherd's plans do not account for the changes that are inevitable over time. إذن هي رفضت الفكرة وبدت تعدد الأسباب اللي رجعت ترفض، وليش إنه هي ما جاي تقدر تصدق بيه، وليش إنه كل اللي أعراضهم رح يتغير مع الوقت. And so the future that he foresees will almost certainly not come to pass. والمستقبل اللي جاي عرضه ما راح يتحقق. Her doubt is based on the fact that she understands his hopeful vision, but that she also sees that he does not understand the world well enough to make an accurate prediction. إذن كانتها مبني على أساس إنه هي تفهم الواقع. أولا هي تفهم الرؤية اللي عرضها المقابل أو الراعي، ولكن
هو الراعي برأيها أن الراعي ما مفتهم العالم مثل ما هو، عايش بخياله، ما مفتهم الواقع، لذلك ما يقدر يتوقع صحيح للمستقبل، وكل اللي عرضهن والمستقبل اللي عرض عليها هو مستقبل غير صحيح برأيها، باعتبار الشخص أو الراعي، بمعنى أنه ما مفتهم الواقع، ما مفتهم الحياة، لذلك كل اللي تكلمه غير واقعي وغير صحيح. This is a very important lecture, of course. Why? Because it is a direct link between two poems, so you need to focus and to read it carefully again and again. Please read it more than 5 times, 6 times, so you can understand it quite enough. Good. I will see you in the next lecture. Have a good time. Goodbye.